Mambo vipi, karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ. Kama ilivyo kawaida, channel hii utajifunza mambo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo video hii ni kwa ajili ya wale Ella.Fund holders. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wana coin za Ella.Fund, sasa kuna update mpya ambazo zimefanyika katika site hii, na ni jinsi ya kuweza kubadilisha hizo Ella coin kwenda kwenye coin zingine kama BNB, USDT, Bitcoin na coin zingine. Okay. Lakini kama video ya kwanza hukuweza kuangalia, pia kwenye video hii sasa hivi wamebadilisha system nyingine ya dollar Ella will. Okay, kwa this is sign up bonus, na bado unahitajika kushare linki yako ili uweze kupata coin kila siku. Okay, lakini pia vile vile kuna withdraw. Unaweza withdraw, namna ya withdraw Ella coin kwenda kwenye trust wallet nilishaonyesha. Kwa na hapa pia nitajaribu kuonyesha namna gani unaweza withdraw. Lakini pia ukitaka pro account unaweza ukapata pro account, ni account ya kulipia. Okay, lakini sasa moja kati ya update ambazo zimefanyika kwenye Ella.Fund ni hii ya Ella Revolution. Okay, kwa hiyo hapa kuna kitu inaitwa daily spin. Kwa hiyo kutakuwa na kuspin. Baada ya kuspin pale unaweza ukashinda coin zako za Ella for free. Okay, na kwa kila siku unapewa spin 3. Lakini pia kuna investment opportunity. Maana halisi ya hii hapa basi ni kuinvest, then baada ya kuinvest utakuwa unapata faida kubwa kama wale walio invest kwenye Bitcoin na coin zingine. Kwa hiyo unapaswa pia uinvest kwenye Ella ili uweze kuwa na faida kubwa baadaye. Lakini pia unaweza ukajoin Telegram channel yao kupitia link hiyo waliokuwekea hapo. Okay, then namna ya kuweza kushare link yako, basi click sehemu hii ya kushare, then utaweza kushare link yako. Lakini pia sasa hivi update nyingine waliofanya ni pia wanakuonyesha referral wako, last 10 referral ambao wamejiunga, time waliojiunga na jina la aliyejiunga, basi wanakuwa wanakuonyesha hapo. Okay, then kitu kingine sasa nataka ni kuonyesha namna ya kuweza kuspin. Kwa hiyo uta click sehemu hii ya daily free spin, willmillionaire.com, willmillionaire.com. Just wait and see how to do this. Okay, kwa hiyo kama jinsi unavyoona hapa, willmillionaire.com dashboard. Welcome to willmillionaire.com fearless TZ. Well, this is my dashboard. Then my sign up bonus nilipewa this one, $50 will, that's sign up bonus. 0 friends and, kwa hiyo sijamuinvite rafiki yote, ndo maana this is 0. Okay, lakini pia vile vile this 50 will, so 3 spin left. Kwa hiyo spin zimebaki 3. Kila siku utakuwa unapewa spin 3. Okay, kwa hiyo if you win, refresh the page to see update balance. Okay, then unachotakiwa sasa kufanya ni kugusa sehemu hii. I think there is a problem. So share this link and give your friends and family a 50 will free plus free lucky spin, and you will gain 7 will for each share. Kwa hiyo hapa pia kuna link yako, unaweza ukachukua link yako pia hapa. Okay, ukashare link yako hii kwa marafiki wengine, ili pale wanaposhare uweze kupata na wewe faida au commission nyingine. Na sehemu ya kushare ni Facebook, WhatsApp, Twitter, email na sehemu zingine zote ambazo zipo. Lakini pia vile vile unaweza withdraw. Kama hapa sasa hivi na $50 will, kwa unaweza withdraw. Lakini pia utajoin Telegram channel yao hapo. Okay. Hapa ni mwisho.
free lucky today, spin free and win Bitcoin sponsored. So just okay, so click here to spin like this. So I won 0 1. First one nimepata 0 kwa nimefeni. Let's see the next one. 0 again. Wow, 0 again. So zote nimespin 0. Share to get more spin for $10 now, or share to get free spin. Okay. Kwa hapa sasa nataka ni withdraw, nita click sehemu hii ya withdraw. Then let's wait and see. Dashboard. You need minimum 50 will to make withdraw. So minimum ni 50. Okay. You need minimum 50 will dollar to make withdraw. Share this link. How to get Ether wallet address, Telegram support. What is this? Why 50 and I have 50? Share the link. So minimum inahitajika kama hivyo, kwa hiyo ndio maana hataki kuonyesha sehemu ya kuweka payment. Okay, so let's share. Kwa hiyo unaweza ukajoin pia na wewe. Link nitakuwa nimekuwekea kwenye description hapo chini ya video hii ili uweze kujoin na wewe. Kwa hiyo nita share this one. Okay, so you can choose where you want to share. You can share here. You can share on WhatsApp, Facebook, Telegram and everywhere you can share. Kwa hiyo sina haja tena ya kushare, nitakuonyesha tu namna ya kushare, lakini linki hii nitakuwekea kwenye description ya video hii. Okay, hii linki hii, this one. Okay. Kwa kwenye description ya video hii nitakuwekea linki hiyo, utaweza kuiona this payment. Like this, then I will copy and I will share it. 50.1 will payment address. Okay. Kwa hiyo sasa namna ya kuweza kushare ndo kama hivi, kama jinsi unavyoona. Kwa hiyo sasa hapa address unaotaka ni how to get Ether wallet. Let's see this, how to get Ether wallet. Hapa sasa unachotakiwa kufanya ni kucopy and then una paste ile address yako hapa, then una request for payment. Just wait and see. Okay. Nijawekwa bado wai. You have pending payment. Okay. You have pending payment of 0.1 will dollar. Please click here and pay
Click here and pay Ethereum network fee now to receive this payment. Waiting for network fee here. 21 status waiting for network fee means your payment request is pending, and wait for your network transaction fee. If you already paid, wait up to 10 hours of status to be changed. Okay, basi kitu kingine ambacho sasa unapaswa ufahamu ni kuhusu update nyingine waliofanya. Nataka nikakuonyesha, lakini site hii sina imani nayo. So I think it is not the legit. Why they need network fee for what? Okay, so kitu kingine, update nyingine waliofanya ni hii ya investment opportunity. Okay, this is an investment opportunity. Then you can join their Telegram group. So join. Kwa hiyo mpaka hapo sina lingine la kukuonyesha. Asante na karibu tena.